Hey guys, how you guys doing today? So welcome back to my channel. Hola. So I'm back again with another reaction video to the group RBD, and I believe this is Mivoy at the Confesiones Concierto. So I'm curious to see what they're gonna be giving us. They really come through with a bad live instrument this concert. Como un ángel me tratabas como si fuera yo tu único ser. Porque no creía tus mentiras y tú reías a mi espalda y robabas lo mejor ladrón. Y hoy te digo que yo te di toda mi fuerza, mi ilusión. En cambio me dejas sola, confusa, llena de desilusión. Perdón, que dejaste al pisar mi corazón. Y si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí. Oh, say I don't know. Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe el fantasma que ahora eres tú. Siempre fuerte, siempre débil, terminar, regresar, nada es estable y yo rompo el vicio aquí. Que dejaste al pesar mi corazón. Y si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí. Oh, decir, ya no tienes que mentir. Trágate tu vida y yo ya me voy. Okay. No existe un perdón, no existimos tú y yo. Aguanto tu actitud, ya me voy. Lo que desees. Se acabó. Y hoy te digo que yo te di toda mi fuerza, mi ilusión. En cambio me dejas sola, confusa y llena de desilusión. Perdón, que dejaste al pisar mi corazón. Y si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí. Oh, say I don't know. They're really doing really good this one. This live instrument in this one, Confesiones in Concierto. They're doing really good, the live version to these songs. I would like for them to re-release the live version to this specific concert because the beats are on point. The instrumental is on point. I love this. So thanks to the one who recommended me to this. I really do appreciate it. I really love it. Some of you guys need to go on board their Instagram page and be like, listen, y'all need to leave a live version for Kemari reaction because he loves it and I need you purchase it because I need it. This was amazing to me. I love this from them. For everybody else, what if you guys want me to react to? Feel free to leave a link below in the comment section and get to it as soon as possible. It's always who can do you besides you. I really do appreciate it. Thank you guys so much for watching.